you have to remember our school. I request our English medium ASM Sanitation teacher to honor the backbone of our master, Helen Mark, with song. At the same time, with wholeheartedness, we thank and honor everyone present here with our beloved clapping. Thank you, thank you. Now, I would like to call our hero, the representative of the God for our school today, Mark, to give special speech. Thank you. Hello. My name is Mark, and I am a rower. So, do you know how to row a boat? Anybody? Yeah, please. அவர் பேர் மார்க். அவர் உங்களை கேட்குறாரு, உங்களை யாருக்காவது போட் ரோ பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு, போட் ஓட்ட தெரியுமா கேட்குறாரு. Okay, I'll teach you. அவர் உங்களுக்குலாம் சொல்லி தராரா? These are yours, yeah? Okay, all together now, right? In and out. And again. In. Okay. You all know it. So I just want to say a big thank you to you, actually. உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. It took me 42 days to row across the Atlantic Ocean. There were some very high points, lots of whales and wildlife, really good. அவர் 42 நாள் இந்த ஃபண்ட் ரேஸ் பண்றதுக்காக அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல வந்து இந்த மாதிரி போட் ஓட்டுனாங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள வார்க்கும் வந்து அந்த பக்கம் 42 நாள் கடல்லே இருந்தாங்க. அவங்க ஓடும் போது வெப்பநிலை வந்துட்டு மேலே கீழே இருந்தது, பெரிய பெரிய வேவ்ஸ் இருந்தது, ரொம்ப கோல்டா இருந்தது வெதர்லாம். அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம நம்ம இந்த குழந்தைங்களுக்காக டாய்லெட் கட்டணும், அதுக்காக நம்ம இந்த முயற்சியை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. But there were also some very low points. It was sometimes very difficult and very rough weather, exhausted, not enough food. So at certain times it was very tough. But the thing that got me through that was knowing that I was doing it to help you by building this building over here, and that is what got me through every day, and I'm incredibly grateful that I had that kind of force to help me go through the whole journey. ஓகே, அவங்க அப்படி ஓட்டினப்ப எவ்வளோ கஷ்டமான நிலைமை இருந்தாலும் சில நாள் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கூட அவங்களுக்கு இல்லை, ரொம்ப லோவா அவங்க கஷ்டப்பட உடல் அளவுலையும் மனசளவுலையும் கஷ்டப்படும் போது கூட அவருக்கு என்ன ஊக்கமா இருந்தது அப்படின்னா, பிற்காலத்துல இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல டாய்லெட் இருக்குன்ற நினைப்பு மட்டும்தான் அவங்களோட மனசுல இருந்தது. அதுதான் அவங்க ஜேர்னியை கம்ப்ளீட் பண்ண வச்சிருக்கு.
are removed and the light is made visible. So from afternoon onwards, there would be close to 1 million people here, because it happens 3 times during the night, 7 p.m. and then 9 p.m. and then midnight. So, you would have seen the policemen outside, so they've already started controlling the traffic here. So we had some doubts as to whether we'd be able to come and see the school. The school's closed today. It's a local holiday, but we want to thank the head teacher who's come just to kind of receive us. If the water sources in the village are dry, people have to get water only in two means. One is that they dig deep bore wells, which kind of sucks up all the groundwater in that area, and the entire area then you go deeper and deeper, and all the minerals start coming out, which cause a lot of health issues as well. Alternatively, those people who have the affordability, they start purchasing canned water, and canned water is sold anything between 6 rupees to 12 rupees a liter. And for a normal family, even for drinking purposes, they would need about 60 liters of water in a day. How much can they purchase? But even if they did have the money to purchase, it's someone else's water. Because water will be taken from another area where people need the water. Like Chennai is the big culprit in that zone, because we have ruined all our water sources. All the water that we are drinking belongs to someone else who does not have the purchasing power to retain that water in that area. But by the simple mechanism of restoring the water bodies wherever they are, not just the groundwater is recharged, people are also weaned away from depending on underground water and relying on surface water sources. And if I remember rightly, some of Chennai's water actually comes from down near Trichy, which is 200 kilometers away. It comes from Vellore, it comes from Tiruvallur, it comes from different places. Even we have had water brought by train simply because all the people of power sit in Chennai who need water. I mean, it's fine if the poor people don't have water to drink, but all the bureaucrats and the administrators definitely need water. So that way is, I think, I think the balance of nature, if I can put it that way, is best maintained if the water bodies are maintained in their own areas. And at least in the south, we don't have water for sex. In the east and the northeast, that is the biggest exploitative mechanism that even the village leaders, the politicians, the bureaucrats, everybody uses. So if people of a lower caste or people who are poor need access to a water body, even to collect water, then it's always, it has to be paid through personal favors. There's rape for water, water for sex, all kinds of exploitation that women undergo simply because women are the ones who are expected to arrange the water for the family. So even Swachh Bharat, we built close to 85 million toilets all over India. In several places, the toilets are not in use today simply because new toilets in the house meant bringing more water, and the responsibility fell on the women to bring the water from 2 kilometers, 3 kilometers, 5 kilometers away. That now the government has brought the Jal Jeevan mission, whereby they want to give pipe water supply to every household by 2024, so that both drinking water and water for toilets will be available and women don't have to run about. But then again, that's a very, very tall expectation, because water is finite. Whatever water source is there, the same water has to be shared between households, animals, industry, and irrigation. Again, it will be the question of whoever has most money to pay, they will get access to the water. So that is why we are working in the aspirational districts, as David was saying, through Jal Jeevan Mission, to kind of orient and help the villagers themselves identify where all their water sources are, in what condition they are, and how they can collectively advocate with the people in power to make sure that those water bodies are restored and their right to water is kind of given back to them, so that they will be able to achieve the dream of getting piped water supply. What they're doing is the traditional
eye that might have been cast on him. Yeah. Plenty of that. Just in the last 15 or 20 minutes, I think. Welcome to Oasis. Thank you. David. Yeah, it's good. Thank you. And George is I don't know about that. 2018. Wait, hold on, go back 1 second, It was 1 second. inaugurated in Priya? March or April? 2019 March or April. Okay, ready, smile. Okay, perfect. Compound wall is also not very high, so you find that animals come inside. So now, because of this toilet, they are able to comfortably use this. And we have connected it to a D-wall system because wherever we have built EcoSand requires the user to be sitting in a particular style, using it in a particular fashion, where instead of pouring water after they use the toilet, they have to use ash. So for these children, they have been trained in a particular way to sit and use the toilet. So rather than change the practice for them, which would confuse them, considering many of them have mental challenges, we have kept the usage pattern same as a flush toilet. That's common, right? So when children have intellectual disabilities, they are more vulnerable to sexual abuse. So when they can't continue to stay in the same setting where they have been abused, they are moved here and she takes care of them. That's nice. And there are two types, when the children come, some are really quiet because they are like completely frightened because they've been abused. And there's also another type where, they start seeking, seeking to have physical relationships because they're used to it. They've been so used to it. They've probably been tempted with that to give them some favors and all that. So the other variety is more dangerous for them to protect because there are other children of the same age. What if these children start abusing the other children? So she does a fantastic job. So. She has a lovely face. You can see your kind one. Yes. The water that is recycled. ABR, aerobic So we could have any type of aerobic reactor. plants The second thing that are grown from filter, water from gravel the filter. work because It's a back filter. 99.9%. Oh wow, there's lots more people coming. Thank you. Are you doing the videos? I'm gonna try. Hi, how are you? How are you, darling? Let go of my hand. Let go. Sports activities, cultural
up to our level. And here we have locomotor disability, intellectual disability, and hearing impairment children, and they are capable to write SSLC examination, 10th standard year board exams. Along with normal children, they are capable to write. We have special educators for that, and specially trained staff, and physiotherapists, and special doctors for that also. What ages do you run from? What age? Age group. Yeah, Yeah, they are from 6 to 16. 6 to 16. And these are our inmates. Those for wandering lunatics, we mentally ill, who were normal at the early stage, living a normal life like us, and due to some family issues or some other psychological issues, they became mentally ill. And we are running special mentally ill home for them also. We have about 100 inmates in our home. That is 2 kilometers from here. Tamil Nadu is like a tilak, which is what you've got on your forehead. It's a very smiley, it's a very shiny, fragrant, mark on the forehead of the entire nation, and we should always remember the language and its beauty. So that is what the song says. Ma'am, please be seated. பாட்டம் கதையுடன் கன்றாயோட வைத்தார்கள். பாடுமா பாடுங்க. தபால் கார் வந்தாரு, தபால் ஒன்று தந்தாரு. So they are learning about different occupations. எங்க மாமா வராரு. வெரி குட். மாமா வராரு. Collector
good. விரலோட எங்க சுத்தம் பண்ணலாமா? ஓகேவா? இந்த ரைட் கை இந்த பக்கம், இந்த கட்டை விரல் இருக்குல இந்த சுண்டு விரலோட டச் பண்ணணும். ஓகே? இந்த பக்கம் சைடு, இந்த பக்கம் சைடு. சரிங்களா? ரெண்டு கையும் பண்ணிட்டோமா? ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பண்ணியாச்சா? திரும்ப அப்படியே திருப்பி மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படினா முன் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எடுக்கணும். என்னது? முன் பக்கத்துல. இது எத்தனாவது ஸ்டெப்? மூணாவது ஸ்டெப். முன் பக்கத்துல இருக்க அழுக்கு எடுத்துட்டோமா? சரி. அடுத்து நாலாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படினா நம்ம கையில பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் தேய்ச்சி எடுத்துட்டோமா? முன் பக்கத்துல இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டோமா? இந்த சைடு தான் போயிடுச்சு. இந்த நுனி பகுதியில தான் போகாம இருக்கு. அப்ப நுனி பகுதியை வந்து நம்ம சுத்தம் பண்றோம். எல்லாரும் இப்படி போட்டு இப்படி புடிச்சுக்கங்க. ரைட்டா இருக்கா? அழுக்கு இல்ல அப்படின்றோம். இப்போ அவங்க கையில கழுவி பார்க்கலாமா அழுக்கு இருக்குதா இல்லையானே? சரியா? இன்னொரு பாட்டில் போட்டு வேணும். இங்க வாங்க. இப்போ சரிங்களா? கையில கொஞ்சம் மேல தூக்கிங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துறேன். நல்லா தேய்ங்க பாப்போம். 1 செகண்ட். இப்போ வைங்க. நல்லா தேய்க்கணும். அந்த தண்ணி அதுக்குள்ள விழுற மாதிரி. கைகளை அழுக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்லா தேய்ங்க. ஃபுல்லா கைகளை ஃபுல்லா தேய்ச்சி கழுவுங்க. முன்னாடி பின்னாடி வெறும் தண்ணியில கைகளை கழுவுனா நல்லா செய்யும். நல்லா வீட்டுல எப்படி தேய்ப்போமோ அது மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி கழுவுவோம். சரியா? ஓகேவா? தேய்ங்க பாப்போம். நல்லா தேய்ங்க. அதுக்கெல்லாம் போகணும்ல. She's washing with soap. So he's saying merely by washing with water without soap, your hands will not become clean. இங்க பாத்தீங்களா? இது வந்து சாதாரணமான தண்ணி. நல்லா இருக்கா? நீட்டா இருக்கா இல்லையா? அந்த பக்கம் டிரான்ஸ்பரண்டா தெரியுதா இல்லையா? இந்த தண்ணி வெறும் கையில கழுவணும். இப்பதானே சாப்பிட்டு வந்தாங்க. சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டு திரும்பி வந்தாங்க. அப்ப அவங்க கையில எவ்வளவு அழுக்கு இருக்குது? எவ்வளவு கிருமிகள் இருக்கு இதுல? நிறைய. அப்போ இது வந்து வெறும் தண்ணில கை கழுவணும். இப்போ இவங்க கிட்டயும் காட்டுங்க. ஓகே. So she didn't use soap. So he's just showing them that's clean water despite her washing her hand, but because she didn't use soap, her hands are still so dirty because they just had food laid there and got it. ஓகே தான். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவ போறோம். என்ன பண்ண போறோம்? சோப்பு போட்டு. வெரி குட். என்னங்க இங்க சோப் வெச்சுக்கோ. சரிங்களா? நீங்க எப்படி கழுவணும்னு சொன்னோம்னா அந்த 6 முறையில கழுவணும். எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது கை கழுவுறதுல? 6. எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? 6. பண்ணுங்க பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணனும்? சோப்பை கொஞ்சமா தேய்ச்சிட்டு சோப் என்ன பண்ணனும்? வெச்சிரணும். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? எல்லாத்துக்கும் தெரியுற மாதிரி பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னது? விரலோட இடுக்குகள். என்னது? மூணாவது ஸ்டெப் என்னது? திருப்பி அப்படியே முன்பக்க விரல். என்னது? நாலாவது ஸ்டெப் என்னது? விரலோட நுனி. என்னது? விரலோட நுனி பகுதிகள். ஓகே? அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்னது? கட்டை விரல். ஓகே? எல்லாரும் பண்ணுங்க. ரெண்டு கட்டை விரலையும் சுத்தம் பண்ணணும் சாமி. ரெண்டுமே பண்ணணும். வெரி குட். ஆறாவது முறை என்னது? இப்படி உள்ளங்கை. என்னது? ரெண்டு உள்ளங்கை சுத்தம் பண்றோம். சுத்தம் பண்ணியாச்சா? இப்போ கை கழுவ வச்சிரலாமா? நல்லா தேய்ச்சுங்க. நல்லா பண்ணுங்க. நல்லா தேய்ங்க. wait. 1 second. இங்க பாத்தீங்களா? நார்மலா வெறும் தண்ணியில கை கழுவுனீங்களாக்கு எவ்வளவு அழுக்கு போயிருக்குது? கொஞ்சமா தான் போயிருக்கு. இதே சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுனா கையில் இருக்கிற மொத்த அழுக்கும் கிருமிகளும் போகுமா போகாதா? போகுமா போகாதா? அப்ப என்ன பயன்படுத்தி நம்ம கை கழுவணும்? சோப்போ ஹேண்ட் வாஷோ பயன்படுத்தி கை கழுவணும். சரியா? ஓகேவா? சரி. இப்ப பார்க்கலாமா இவங்க கைகள் அழுக்கு கிருமிகள் இருக்குதான்னு பார்க்கலாமா? ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இப்ப எப்படிங்க கைகளை கழுவுங்க. ஓகே. இத பேச இது ரெண்டு நீங்க குடிச்சுங்க. கண்ணு நீ எந்திரிச்சு வா சாமி. எந்திரிச்சு வா. கொஞ்சம் சொல்லி. இந்த கையில வைங்க. இந்த கையில இப்படி வைங்க. இங்க வாங்க. இப்ப தெரியுதா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ்? இதுதான் நார்மலான தண்ணி. சரியா? நம்ம பைப்ல பிடிச்ச தண்ணியுமே கடைசியா சோப்பு போட்டு கை கழுவுனதுக்கு அப்புறம் எடுத்த தண்ணியும் ஒரே மாதிரி இருக்கா இல்லையா? இப்ப கையில் இருக்க அழுக்கும் கிருமிகளும் போயிருச்சா இல்லையா? நீங்க வெறும் தண்ணியில கை கழுவுனா
கொஞ்சமா தான் போகும் கிருமிகள். திரும்பி மீதி கையில் இருக்க கிருமிகள்லாம் எப்படி திரும்ப எங்க போகு? நம்ம சாப்பிட்றப்போ உணவு எடுக்கிறப்போ வாய்க்குள்ள போய் திரும்ப வயிற்றுக்குள்ள பிரச்சனை பண்ணும். அது மட்டும் இல்ல, உங்களுடைய கண்ணு, காது, மூக்கு இந்த துவாரங்கள் எல்லாம் உங்க கைகளை வச்சு தொட்டீங்க அப்படின்னா கையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் என்ன ஆகும்? திரும்பவுமே இந்த துவாரங்கள் வழியா நம்ம உடம்புக்குள்ள போய் என்ன பண்ணிடும்? நமக்கு உடம்பு சரியில்லாம உடம்புல வந்து பிரச்சனைகள் கொடுக்கும். உடம்பு சரியில்லாம பண்ணிடும். சரியா? அது என்னென்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே, வெரி குட். அப்படியே வச்சிடலாமா?